Hello dear parents, today in this video I'm going to show you how to read long vowel and magic key words. So let's see. So here are 5 long vowels and magic E sounds. Okay, there are 5 pairs. Each long vowel sound is followed by E. Okay, they are pairs and they come together. हे 5 pairs आहेत. याच्यामध्ये मी तुम्हाला long vowels and magic E words कसे रीड करायचे आहेत ते शिकवणार आहे. So first A space E. Okay, you can call it A space E. तुम्ही त्याला A space E म्हणू शकता. याच्यामध्ये प्रत्येक साऊंड मध्ये प्रत्येक पेअर मध्ये शेवटी E आलेला आहे. Each sound is followed by E. But what happens in this situation? इथे A चा जो लॉंग साऊंड आहे A ला H म्हणतो आपण, E ला Eच म्हणतो, I ला I, O ला O आणि N ला आणि U ला U जे म्हणतो आपण लॉंग वोवेल्स तेच त्याचे साऊंड्स कायम राहतात. ओके, दिस मीन्स इन these 5 pairs only long vowels are pronounced. For example, A space E makes the sound A. A space E makes the sound A. This means E don't make any sound. E याच्यामध्ये कुठलाही साऊंड E चा होत नाही. Why it is called long vowels and magic E? Magic E means E is completely silent. Magic E कशाला म्हणतात कारण याच्यामध्ये E पूर्णपणे सायलेंट आहे. It doesn't make any sound. Okay, so next E space E makes the sound E. Okay, this means E don't make any sound. Next is I space E. I space E makes the sound I. Okay, E don't make any sound. E चा याच्यामध्ये कुठलाही साऊंड होत नाही. Next O space E. O is followed by E. Okay, O space E makes the sound O. E don't make any sound. It is completely silent. Next is U space E. U space E makes the sound U. E don't make any sound. Okay, this means all the E's are silent and these 5 vowels make its original sound, long vowels A, E, I, O, U. Okay, so let's say for example, now see, A is followed by E. In this word, E is followed by E. In this word, I is followed by E. In this word, O is followed by E. याच्यामध्ये U is followed by E. प्रत्येक वर्ड मध्ये प्रत्येक लॉंग वॉवेलच्या नंतर E आलेला आहे. Okay, but in these words E are completely silent.